Hello everyone, welcome to our channel 361 Physics. Today we are coming up with this solution of St. Xavier College pre-board examination, and we like to acknowledge St. Xavier College as well as physics for +2 level for this particular question. So as previous, we are going to discuss the questions from this question paper. And particularly in this first part of this video, we are going to talk about the MCQ that you have been seeing in the screen and the first 3 theoretical questions. So remaining questions will be dealt in the second video. That's why you should stick with us. So let us begin the discussion from the first question of MCQ. So in this particular video, I'm not going to present the answer only. Rather, I'm going to bring the anatomy of these questions as well. So I like to explore the things, and even we obtain some questions that might be very useful or might be very promising for the coming final examination 2080 BS of SLC. Okay, so the first problem in here, what is being asked is the moment of inertia of the body is m. Okay, moment of inertia is m. Okay, mass is m and the moment of inertia is I. Okay, so this is what the information we are given with, and the radius of gyration that is to be found. So we know well moment of inertia equals to, okay, this moment of inertia I always be equals to m r square. Okay, this is what the moment of inertia. Okay, and for the particular axis passing through the given orientation, and the radius of gyration. Okay, the moment of inertia in terms of radius of gyration equals to mk square. So in here we have to calculate the radius of gyration in terms of this given parameter like I and m. So this moment of inertia are equal. That's why what we can write in here is, as this moment of inertia are same, then we can write this mr square equals to mk square. Okay, this gives us the radius of gyration k equals to r. So if the radius of gyration is equals to the radius that we have taken in here, therefore simply your r from this particular equation is r equals to I by m with over root. That's why the exactly the same value of k stands. So the value of k is I by m. Okay, so here the answer is going to be the C. So let us look at the another question, question number 2. So in question number 2, a hole is bored in the earth along its diameter, and when the ball is dropped from the one end, what does the ball do? Okay, let me just try to figure out the idea. Suppose this is the earth, this is just a rough sketch, and suppose this is the hole that we have drawn from the center. यसरी हामीले यहाँबाट पठाउने हो भने we have to look at the motion of this object. यसको मोसनलाई हेर्ने हो भने यसमा लाग्ने फोर्स कस्तो हुन्छ त? यो अब्जेक्टलाई कुन कुन फोर्सले एक्ट गरिराखेको हुन्छ र त्यो फोर्स एक्ट गरिराखेको हुँदा यहाँ कस्तो खालको यो सम्भावना रहन्छ हेरौँ। जस्तो यो बललाई यतातिर तान्न खोज्दैछ, किनभने ग्राभिटी अलवेज वर्क्स टुवर्ड्स द सेन्टर, और यसको वेट जहिले पनि सेन्टरतिर लागिरहेको हुन्छ है। यसको वेट सेन्टरतिर लागिरहेको कारणले मानौ यो यता आउँदैछ भनेको यो एक्सट्रिम पोजिसन जस्तो बिहेभ गर्ने र यो अब्जेक्ट यता आउँछ। यो अब्जेक्ट यसरी यता आउँदै गर्दा ओके, यसको जति यसले इनर्जी लिएर आउँछ के भित्र आउँदैछ भने यो नेगेटिभ हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट। ओके, सो यता आउँछ, सो यो यताबाट क्रस गरेर जान्छ। मानौ यो अब्जेक्ट यहाँ आइपुग्यो, यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै यो अब्जेक्टलाई के गर्छ, सेन्टर इज टुवर्ड्स द साइड, द्याट्स वाइ अगेन दिस अब्जेक्ट विल बी अट्र्याक्टेड दिस साइड। ओके, सो यहाँबाट अब्जेक्टलाई हामीले आउन दिएको थियो भने यो अब्जेक्ट यहाँसम्म आइपुग्छ, किनभने हामीले यो रेडियस अफ द अर्थ वी विल बी टेकिङ रफली सेम, ओके, टुवर्ड्स इच साइड, दो एक्ज्याक्टली त छैन। ओके, सो यहाँ भएको अब्जेक्ट यहाँसम्म आइपुग्छ, फेरि सेन्टर यतातिर पर्ने हुनाले फेरि यतै बाउन्स भएर जान्छ।
That's why now this looks like an simple harmonic motion that is just passing through the mean position. That's why the answer for this particular question is going to be the oscillatory motion SHM. Okay, so exhibit the simple harmonic motion. So the answer is going to be C, and previously the answer is C. So let us look at question number 3. So the 1000 small water drops of equal size combine to form a big drop. The ratio of surface energy, well, ratio of surface energy, we have to calculate energy. And energy, surface energy is sigma. Okay, sigma is like your work done by change in area. Okay, so this is surface energy, work done per unit area. Okay, so uh, this W, even work done, can easily be calculated like sigma times A equals to W. This is work done. So हामीले यहाँ वर्क डन क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ भने सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि एरिया कति चेन्ज भयो है। सो लेट अस ट्राई टु फिगर आउट। यस्तो सानो यो ड्रपहरूको रेडियसलाई आर लिने, ठुलो ड्रपको रेडियसलाई क्यापिटल आर लिने हो भने, सो यु नो वेल द भोल्युम विल बी अलवेज सेम। ओके, सो भोल्युम सेम हुन्छ भने 4/3 पाई आर क्युब with 1000, okay, will be equals to 4/3 pi r cube. इसको मतलब के होने भने 4/3 pi cancel भएर जाने, so this is a 10 r cube will be equals to r cube. So therefore your r is going to be 10 r. Now let us try to figure out. Okay, area हो यो, area यसको टर्मबाट हेरौँ। ओके, यो एरियालाई मैले सिग्माले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने मेरो सर्फेस इनर्जी निक्लिन्छ, द्याट इज वर्क डन निक्लिन्छ है। तो त्यसको लागि व्हाट आई एम ट्राइङ टु डु इज, जस्तो 100वटा ड्रपसँग हुने एरिया कति हुन्थ्यो, त्यो एरियासँग एसोसिएट इनर्जी कति हुन्थ्यो भन्दा 4, लेट मी जस्ट राइट डाउन द कलर। सो 4 पाई रेडियस मिन्स कति छ त, ठुलोको रेडियस 10r को स्क्वायर। ओके, लेट मी जस्ट राइट प्रॉपर्ली 10r को स्क्वायर, दिस इज फाइनल ड्रप। त्यसको सट्टामा अब हामीसँग कतिवटा ड्रप थिए भन्दा 1000वटा ड्रप थिए इन्टु 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो सबै यो क्यान्सल गर्ने हो भने, सो 4 पाई क्यान्सल, दिस इज 100 and this is 1000. Okay, this is your 1/10. ओके, यो त हामीले एरिया निकाल्यौँ भन्ने जस्तो लाग्यो होला। हामीलाई थाहा छ यो एरिया होइन, एरियालाई हामीले वाटरको सिग्माले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यही हुन्छ त कि एनर्जी, सर्फेस एनर्जी हुन्छ यो, फाइनल सर्फेस एनर्जी divided by initial surface energy. So the answer is going to be 1/10. So this is how we can easily calculate the answer for 3. So let us move on to question number 4. Till then, I'm just clearing the frame. So in question number 4, it is a question related to thermodynamics. Okay, we have to get the equal efficiency for a different range of temperature. So it's quite simple. Quick type of question is there. Even it looks like somewhat like a numerical. Okay, so Carnot engine. Oh, sorry. Just let me look at question number 4 before that. Okay, I had seen 5 number wrongly. Okay, the specific heat capacity of ideal gas under isothermal. Okay, isothermal means delta T goes to 0. Okay, isothermal ma delta T 0 हुन्छ भने, okay, हामीलाई थाहा छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको, okay, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर। Okay, amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree C भनेर, यदि टेम्परेचर नै चेन्ज भएको छैन आइसोथर्मल केसमा भने सिधै यो 0 हुन्छ। heat energy something by 0 is going to be simply, your answer is infinity. Okay, so that is what the answer, infinity. And so here this is the answer D. So now let us look at question number 5. So question number 5, a Carnot engine has efficiency between 800 and 500. Okay, you know well, efficiency is 1 minus T2 by T1. T2 is your what? T2 is 500 divided by 800. 800 Kelvin, and also between the X Kelvin and 600 Kelvin. Okay, X Kelvin and 600 Kelvin. Definitely, यो ठुलो टेम्परेचरमा होला है। So 600
divided by x. Okay, so 1 minus 1 minus will cancel out, so this is your 0 0 will cancel out, so 600 into 8 divided by 5, 600 into 8 divided by 5 is going to be your x, and I believe this is your 960 around. So okay, yeah, this is 960 Kelvin. Okay, furthermore, question number 6. Let me just look at there. Question number 6. If the distance between source and sound and a cliff is s. Okay, this is distance between source and cliff is s, and the velocity, okay, velocity is v. So if velocity is v, the time taken to here, the second echo time, we have to calculate time, and you know well, so this is distance s and this is distance again s. So यो इको यसरी घुमेर यहाँ आइपुग्नको लागि एउटा इको बन्नको लागि कति डिस्टेन्स कभर गर्छ, ट्वाइस s. ओके, र यो कोसँग इक्वल हुन्छ, v इन्टु t सँग. सो यसको मतलब एउटा इको आउनको लागि 2s by v टाइम लाग्छ. हामीलाई के भनेछ, we are being asked that the time taken to hear the second echo बन्नको लागि पनि त यहाँबाट गएको साउन्ड फेरि फर्केर यहाँ आइपुग्नु पर्छ. सो एउटा टाइमको लागि यति लाग्छ भने यो पनि कति भयो, 2. That is what your 4s by b. This is what the answer for question number 6. Now let's move on to another question number 7. So question number 7 is related to the diffraction pattern is obtained by using a red colored light. What happens if the red colored light is replaced by blue colored light? So you have to be very careful to deal this question. You know, the wavelength of red color light is more and wavelength of blue color light is less. So अब यहाँ के हुन्छ होला त, no change, diffraction pattern becomes narrower, crowder, broader, farther, यस्तो खालको. अब कति क्राउडनेस छ, कति यो सेन्ट्रल म्याक्सिमा, त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, ओके, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यस्तै खालको हुने हो. सो यो जति सानो हुन्छ त्यति क्राउडनेस बढ्छ, यो थिकनेस ब्रोडनेस जति सानो हुन्छ हैन, यसको साइज जति सानो हुन्छ त्यति क्राउडेड हुन्छ, जति ठुलो हुन्छ त्यति फराक भएर जान्छ. सो हामीले यसको यो हेर्नु पर्यो, थिकनेस हेर्नु पर्यो. सेन्ट्रलको हेरौँ, फर्स्टको हेरौँ, किनभने सेन्ट्रलको भन्दा आधा हुन्छ यो, अनि थर्ड फोर्थ फिफ्थ चाहिँ बराबर हुन्छन् है, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ सबै बराबर हुन्छन्, फर्स्ट भन्दा सेकेन्ड चाहिँ आधा हुन्छ. यसको मतलब हामीले सेन्ट्रलकै इन्फर्मेसन लियौँ भनेपछि इट्स सफिसिएन्ट. सेन्ट्रलको यो आधा पार्टको भागलाई हामी y भन्छौँ. सो y को हामीलाई फर्मुला थाहा छ, y इक्वल्स टु ल्याम्डा t बाई a, एपर्चरको साइज a. सो अब यहाँ हेरौँ है, हाम्रो क्वेसनले के भन्दैछ, सिम्पली रेड कलर लाइट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाई ब्लू कलर लाइट. वेभलेन्थ के भएको छ, सानो भएको छ है, वेभलेन्थ इज डिक्रिजिङ. Now this thickness or width of the fringe also will become smaller as the wavelength is smaller. So wavelength सानो हुँदै जान्छ भने width सानो भयो भने तिनीहरू के हुन्छन्, एकै ठाउँ जम्मा हुने खालको हुन्छन्, यिनीहरू सबै एकै ठाउँ बस्न थाल्छन्. Diffraction pattern become narrower and will be crowded together. Okay, so let me erase this quickly and I will be moving on to question number 8. So question number 8 is related to the hysteresis, and I know you are well known about the hysteresis, the information related to hysteresis. Hysteresis basically determines for the energy loss per cycle by this magnetic material. Okay, so you know this is your hysteresis loop. For example, let's say this is what your hysteresis cycle, your retentivity, your coercivity हुन्छ है, retentivity, coercivity र यो बिचको चाहिँ यो area of hysteresis हुन्छ. Okay, the area of hysteresis curve indicate the loss of energy per cycle. This is original answer. Retentivity, coercivity, all of them. यो आन्सर एकदमै प्रमिसिङ जस्तो लाग्छ है, तर यो होइन, आन्सर चाहिँ सुरुकै हो. किनभने जस्तो यहाँ हेरौँ, रिटेन्टिभिटीको भ्याल्यु ठुलो हुने बित्तिकै यो ठुलो हुन्छ भन्ने जरुरी छैन है. आर को भ्याल्यु ठुलो हुने बित्तिकै सी को भ्याल्यु यस्तो सानो भइदियो भने एरिया ठुलो हुँदैन नि. त्यसैले यो एरियाले रिटेन्टिभिटी जनाउँदैन. एरिया ठुलो हुनु भनेको रिटेन्टिभिटी ठुलो हुनु हो त, नहुन पनि सक्छ नि त. एरिया अनि कर्सिभिटी ठुलो हुनु भनेको एरिया पनि ठुलो हुनु हो त, जरुरी छैन नि. जस्तो यस्तो खालको कर्भ हुन सक्छ,
कर्सिभिटी चाहिँ एकदमै ठुलो, रिटेन्टिभिटी यस्तो सानो भइदियो भने एरिया अफ द कर्भ एकदमै सानो भएर जान्छ नि। त्यसैले कर्सिभिटी र रिटेन्टिभिटीले यसलाई केही डिल गर्नु छैन। द्याट्स वाइ क्वेसन नम्बर यो आन्सर 8 को आन्सर चाहिँ सिम्पली यो फर्स्ट नै हुन्छ है। 8 को चाहिँ ए नै रहन्छ। नाउ लेट अस लुक एट क्वेसन नम्बर 9. Oh, sorry, it's not 9A. 9. The nature, the neutral temperature of the thermocouple is 300. Neutral temperature 300. This is also simple numerical. Inversion temperature and the cold junction. You are familiar with this formula. Cold junction, this is neutral temperature is simply the halfway of inversion temperature plus cold temperature. Okay, you can just do the simple mathematics. So this is going to be your 590. Okay, so this is calculate. This is 590 and 590 is there in the question option number B. Now let us look at question number 10. The power factor of a AC circuit is 0.5. Okay, power factor means cos phi, not phi only. Phi means phase. Phi means phase difference. Okay, cos phi means power factor. So cos phi equals to cos 60 degree. So what we asked is voltage, phase difference between voltage and current. Voltage or current which को difference नै हाम्रो phase difference हो, त्यसैले phi equals to 60 degree. So 60 degree means pi by 3. This is what your answer. Okay, the answer is going to be A. Now another, the last one. The light of wavelength 400 nanometer incident on a metal surface of threshold wavelength. Okay, threshold wavelength भनेको छ, threshold wavelength भनेको maximum हो है. Okay, frequency चाहिँ minimum हो. This is the very very important crucial information. सबैभन्दा ठुलो wavelength कति छ हाम्रो यहाँनेरि 600 nanometer छ. Oh yeah, त्यसपछि 400 nanometerले हामीले इन्सिडेन्ट गऱ्यौँ. ठिक छ, 400 nanometer हुनु भनेको ल्याम्डा के हुनु हो, हाई हुनु हो. तर यसलाई मैले डबल गरेँ भने 800 nanometer गर्ने हो भने वेभलेन्थ के हुन्छ, लो हुन्छ. अब हेरौँ, यदि 400 nanometerले इन्सिडेन्ट गराउँदा करेन्ट निक्लिन्छ, यसको मतलब के हो भने 400 ले जुन फ्रिक्वेन्सी निकालेको छ 600 ले निकालेको फ्रिक्वेन्सी भन्दा त्यो के छ, ज्यादा छ. तर जब हामी 800 ले इन्सिडेन्ट गराउँछौँ नि, 800 सँग एसोसिएट भएको फ्रिक्वेन्सी त 600 को भन्दा के हुन्छ, सानो भइदिन्छ. सो कर्भ हेरौँ एकचोटि. सो यो एउटा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो. यो फ्रिक्वेन्सी अघि 600 को लागि मानौ, 600 को लागि यो भयो. obviously 400 को लागि त यतातिर हुन्छ. यो 400 nanometer को लागि फ्रिक्वेन्सी यो भयो. 800 nanometer को लागि फ्रिक्वेन्सी त यतापट्टि हुन्छ नि त. Okay, they are inversely proportional to one each other. So अब यो फ्रिक्वेन्सी हुँदा मात्रै यहाँबाट करेन्ट निक्लिन्छ, किनभने इलेक्ट्रोन इजेक्सन हुन्छ. यो भन्दा सानो फ्रिक्वेन्सी हुने बित्तिकै or यो 400 भन्दा ठुलो, डबल 800 or 600 nanometer भन्दा ठुलो वेभलेन्थ हुने बित्तिकै अब त्यहाँ इलेक्ट्रोन इजेक्सन हुँदैन, किनभने दिस इज द म्याक्सिमम पोसिबल वेभलेन्थ. यो भन्दा ठुलो वेभलेन्थ भयो भने इलेक्ट्रोन इजेक्सन हुँदैन. सो यो भन्दा पछाडि इलेक्ट्रोन इजेक्सन हुँदैन, करेन्ट इज गोइङ टु बी 0. सो धेरैजनालाई यो डबल हुन्छ भन्ने लागेको होला, बट एक्चुअली आन्सर इज D. So 11 को D. So this is how we completed the discussion of this MCQs of this question paper. Now we will be moving on to the theoretical questions. So theoretical questions are also quite easy. So there are no lots of issues. So I will be dealing these questions shortly. So हामी अब यो प्लेटफर्ममा यस्तो खालको सल्युसनहरु राख्छौं, किनभने क्लास 12 को स्टुडेन्टहरुले यो क्वेशन्सहरुको सल्युसन डिमान्ड गरिरहेको हुनाले हामी प्रिपेयर गरिरहेछौं. स्टेट द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्ट. दिस इज क्वाइट सिम्पल. सो सबैजनालाई थाहा छ, बाहिरबाट एक्सटर्नल टर्क नलाउन्जली अब्जेक्टमा कुनै खालको चेन्ज आउँदैन. ओके, देयर इज नो चेन्ज इन द orientation motion of object until and unless the external torque is applied. This is the second law of motion थियो, त्यसरी नै हुन्छ है. Does not undergo any kind of change until and unless the external torque is applied. B number,
So in B number, what is there is the motion of mention two factors of one which the moment of inertia of the body depend. Moment of inertia depend गर्ने कुरा हामीलाई थाहा छ object को shape कस्तो खालको छ है, the first and foremost. अनि how the mass are distributed. यता mass ठुलठुलो distribute भएको छ, यता थोरै भएको छ भने moment of inertia फरक पर्छ यही axis बाट लिए पनि हैन. ओके, ओरिएन्टेसन सिमिलरली यसको सेप र साइज कस्तो छ, यो अब्जेक्टको मास सर्फेस एरिया भोल्युम उस्तै हुने, अर्को अब्जेक्ट उस्तैकै मास सर्फेस एरिया भोल्युम उस्तै भएको यस्तो अब्जेक्ट हो भने यसको यही एक्सिसबाट हुने मोमेन्ट अफ इनर्शिया फरक पर्छ. त्यसैले हामीले के भनौँ भने सेप, साइज, mass distribution and orientation of the object that are going to be the factor. Now another is the numerical. A constant torque is, okay, say C number ma a constant torque is given, tau equals to, so this is 500 nanometer, and the moment of inertia, okay, I equals to, so this is what your 20 kg meter square is given, and we are given with a time equals to 2 seconds, okay, and we are asked to calculate find the angular velocity gained in 2 seconds, angular velocity gained. Okay, so for this one what we do is, you know, well, angular velocity final will be equals to angular velocity initial plus acceleration time change in time delta t. So final minus initial equals to alpha times delta t. So your delta t is this one, and your change in angular momentum delta omega is your alpha times delta t. So you have to calculate alpha. So for this one, this is quite simple. You know, well, tau equals to I alpha. So tau is 500, I is 20, and your alpha. So you can easily get this 0, you cancel out, this is 25, and so. Okay. So this is how we can easily obtain the value of alpha, and so delta omega is going to be 25 into 2. So this is 50 radian per second. Okay, so this is how we can easily solve the numerical for this one. And the kinetic energy can also be calculated so quickly. So we know the kinetic energy is like your 1 by 2 I omega square. So everything is given there. The change in omega have been just calculated. You can easily calculate the value of omega as 2 pi f, okay, or 2 pi by t. That is another way. Okay, so you can substitute the value and obtain the value of kinetic energy as well. So let us move on to another question. So the next question is the supplementary question or question for this one. The amplitude of simple harmonic motion is doubled. Okay, the amplitude of simple harmonic motion is doubled. Amplitude is doubled. Previously the amplitude might be like this, now the amplitude is doubled. Okay, the rest of the other thing has not been clearly mentioned, so just sabai same छ भनेर मानौं. Doubled, how does it affect on period, okay, and total energy, maximum velocity, and so on. Okay, so for this one, so we know well, so time period, okay, this is our question A. So time period is simply like your inertial factor, okay, or mass factor, inertia factor divided by spring constant, like your spring factor, okay, spring factor. So in here there is nothing to do with this time period by the nothing to do with this amplitude. So here is nothing. Inertia भनेको mass सँग related होला है, spring factor के भनेको त्यो material सँग related होला, भने यसको amplitude सँग relation छैन. That's why time period is independent of amplitude. Okay, first one. The second is velocity. So velocity from mathematical relation, you know, this is your amplitude times the angular velocity. So there is a direct relation. So velocity is directly proportional to amplitude. Okay, so V proportional to it. Further, maximum acceleration. Okay, the maximum acceleration, oh sorry, not a maximum acceleration, rather it is acceleration only. So acceleration, we know in mean position the acceleration is going to be 0.
Okay, maximum velocity of the oscillator, total energy. Okay, total energy will depend. So first of all, I will calculate this acceleration and velocity and so. Okay, maximum velocity. There is a change in maximum velocity. If amplitude is maximum, then your velocity is also going to be maximum. So I've just calculated the maximum, sorry, acceleration in mean position. That's why. So I will calculate the relation for that one as well. So acceleration at a mean position, that is mean position, is going to have no nothing relation with this amplitude. In amplitude 0 भएको हुन्छ र finally kinetic energy को relation हेर्ने हो भने this is 1 by 2 m omega square a square. So there is a direct relation kinetic energy with this one. So kinetic energy will be quadratic. Okay, varies quadratically with this amplitude. Okay, so this is what the idea of this portion. A body is vibrating. So question number B. So a body is vibrating with simple harmonic motion with an amplitude of 15. Okay, so in here amplitude is given to be 15 centimeter and the frequency is 4 hertz. Frequency is 4 hertz. That means okay, period is 0.25 second. Okay, and omega is 2 pi f. Everything we can calculate. Let us look at what is to be calculated now. So maximum value of acceleration and maximum value of velocity. Okay, so simple. So already got the formula. So v max equals to a v equals to a omega. So omega means 2 pi f, and a is already given, amplitude already given. So you can just put the values and you can easily get a maximum. No, acceleration and velocity, maximum value of acceleration and maximum value of velocity. Okay, so a maximum is going to be like your the mathematical relation for acceleration is omega square. Okay, this is your a omega square. So you just got the value of omega and amplitude there, so just put this value radian per second square. Okay, so this is how we can easily get the solution for this question number 12. Or now I like to move on to question number 13, which is primarily related to fluid statics and fluid dynamics, preferably this is a fluid statics. Okay, liquid रेस्टमा भएको हुँदाखेरि के property हुन्छ भन्ने कुरा है. This is fluid statics. बर्नोलिजहरू अरूहरू चाहिँ fluid dynamics को हुन्. Fluid dynamics को त्यताको क्वेशन छैन, statics को छ. What is the angle of contact? Angle of contact भनेको simply liquid ले container को surface सँग है. जस्तो मानौ यो container भयो, यो liquid भयो है, यो liquid छ. लिक्विड को पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा यसले टेन्जेन्ट बनायो. यो टेन्जेन्ट हो एउटा, र यो सर्फेसले बनाउने यो टेन्जेन्ट, यो दुईटा टेन्जेन्ट बीचको एंगल चाहिँ के हुन्छ? एंगल अफ कन्ट्याक्ट. ओके, द एंगल बिट्विन द टेन्जेन्ट made on the liquid surface and the surface of container from the point of contact is called angle of contact. Okay, so that is what the definition. You can easily write them there. So water rises in a capillary tube while mercury falls in the same tube. Okay, so हामीलाई यो relation थाहा हुनुपर्छ कि so height is inversely proportional to this cos theta. Okay, so यो एउटा रिलेसन छ हामीसँग है. सो यो रिलेसनबाट हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौं भने यदि cos theta को भ्यालु or theta को भ्यालु less than 90 degree छ भने it rises because there is a relation. This will be positive. Okay, यो बढ्दै गयो भने यो थीटा को भ्यालु पोजिटिभ या नेगेटिभ के हुने? cos theta को भ्यालु पोजिटिभ रहन्छ 90 भन्दा थोरैमा. cos theta को भ्यालु 90 भन्दा ठुलो हुँदाखेरि यो नेगेटिभ हुन्छ, त्यसैले के हुन्छ यो इट्स सिंक्स डाउन. ओके, राइजेस हुँदैन, बरु सिंक तिर चाहिँ हुन जान्छ. सो हाम्रो वाटरको केसमा लेस देन 90 डिग्री छ, राइज हुन्छ. मर्करी को केसमा इट इज नियरली 135 138. ओके, सो यो चाहिँ यो प्योर वाटरको लागि 0 जस्तो लिने चलन छ है. सल्ट वाटरलाई 8 डिग्री जति हुन्छ हैन. सो 135 8. सो यही कारणले गर्दाखेरि राइज र सिंक हुन्छ. You just need to look at the angle and the relation with height theta and
height. Okay, height of capillary rise. Okay, let us go C number. C number, how much weight of the water will be supported by the tension of the capillary tube of diameter? Okay, suppose this is your capillary tube. Okay, and in this capillary tube, so यो capillary tube को वरिपरि लिक्विड यसरी झुन्डेर बस्न सक्छ, यहाँ लिक्विड यसरी झुन्डेर बस्न सक्छ, किनभने सपोर्ट त्यही हो, यसरी झुन्डेर बस्न सक्छ। अब यहाँनिर यसरी बस्दाखेरि यहाँ कत्रो ड्रप चाहिँ यहाँ अडिन सक्छ त, यहाँ कति वेट भएको यो ड्रप चाहिँ यसरी यहाँनिर अडेर बस्न सक्छ त, दैट वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट। सो यसलाई यसको वेट mg भइहाल्यो, यो वेटलाई धान्ने यो वेटलाई बियर गरेर राख्ने त यही यसको आर रेडियस भएको क्यापिलरी ट्युबको यो पेरिमिटरले गर्छ। सो यसलाई पेरिमिटर, यही पेरिमिटरमा भएको मलिक्युलहरूले के गर्नु पर्यो, यसलाई बाँधेर राख्नु पर्यो। सो त्यो पेरिमिटरमा भएको मलिक्युलहरू कति हुन्छन्, 2πr हुन्छन् है, दिस इज 2πr। ओके, अनि एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति छ त, ओके, एंगल अफ कन्ट्याक्ट cos थीटा छ, क्वेशनले 0 डिग्री दिएको छ र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने चीज के हो, सर्फेस टेन्सन। सो कति वेट यसले सपोर्ट गर्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने, so you can just substitute the value 2π and the radius is given, theta is 0 degree, that's why this is 1, and tension is also given with us here. The surface tension is 0.07 Newton per meter and so. Okay, so this is how we can easily calculate the value of the weight that can be supported by the bore of the capillary tube. Okay, so move on to question number 14. The refrigerator transfers heat from a cold body to hot body. Does it violate the second law of thermodynamics? Definitely not. It is based on second law of thermodynamics. If you just recall the second law of thermodynamics, what you know is we can transfer heat from high temperature to low temperature with cost of energy. So until and unless we supply the energy, the heat cannot be transferred from high temperature to, oh sorry, opposite. I just wrote opposite. So if you just want to pass the heat from low temperature to high temperature, okay, if you want to pass the heat energy from low temperature to high temperature, then you have to aid with the external agency. So this is low. If you wish to transfer from high to low, then it does in its own. Heat ले आफै के गर्छ, sorry, high temperature बाट low temperature जाँदाखेरि working substance ले काम गर्छ. So this will work, the working substance will work. But if you want to transfer heat from low temperature to high, you have to work on working substance. That's why Clausius Clapeyron's statement, त्यसपछि केल्विनको स्टेटमेन्ट दुईटैलाई मर्ज गरेर हेर्ने भने सिम्पली लो टेम्परेचरबाट हाई टेम्परेचरमा हिट ट्रान्सफर गर्दाखेरि पनि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भाइलेट भएको हुँदैन। ओके, किनभने हामीले यहाँनिर in cost of external agency we have been transferring heat from low temperature to high temperature. Until and unless we add the external agent, we cannot transfer the heat from low to high. Okay, this is what the idea of that one. Now another, so you have to show the Cp minus Cv equals to R. You know well, Cp is related to constant pressure and Cv is related to constant volume. Let me just give you a brief idea. जस्तो यो कन्टेनर छ, यसको भोल्युम बढेको छैन, यो भोल्युम बढेको छैन है, दिस इज सीवी कन्स्टेन्ट भोल्युम, यो यसको भोल्युम बढेको छैन भने वर्क डन इक्वल्स टु 0. सो यहाँनिर हामीले के भन्न सक्यौं भने यहाँ सप्लाई गरेको हिट जति के हुन्छ, भरैभरको सबै हिट एनसीवी डिटी मा जाने भयो। तर यसलाई मैले लिफ्ट हुन दिए है, यसलाई मैले लिफ्ट हुन दिए भने के हुन्छ, यसको टेम्परेचर पनि बढ्नु पर्यो र यो यसरी लिफ्ट हुँदा के हुनु पर्यो, वर्क पनि हुनु पर्यो। त्यसो भए इन केस अफ कन्स्टेन्ट प्रेसर कन्स्टेन्ट राखिदिने भने एनसीपी डिटी प्लस पीडीभी पनि हुन्छ है। अब हेरौं है, अब यो हेरौं यहाँनिर यो हिट भन्दा यो हिट डेफिनेटली के छ, ज्यादा छ, किनभने यहाँनिर वर्क डन भएको छ है। सो अब जुन बेला वर्क डन भएको थिएन, वर्क डन नभएको केसमा त हामीले आरामले लेख्न सकिहाल्ने भयो हैन। सो यो एनसीवी डिटी हैन, ओके,
सो यहाँनिर यो कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा यो राइज भएको छ, यो यसले वर्क डन पनि गरेछ कन्स्टेन्ट प्रेसरको केसमा। अब हामी के गर्न सक्छौँ भने एनसीपी डिटी विल बी इक्वल टु एनसीभी डिटी प्लस पिडिभी त आरामले लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई पिडिभी भनेको पिभी इक्वल्स टु एनआरटी गर्ने हो भने यसलाई वी क्यान जस्ट डिफरेन्सिएट पिडिभी इक्वल्स टु एनसी एनआर डिटी। सो यति लेख्न सक्छौँ, यसलाई डिफरेन्सिएट गर्ने। आई जस्ट गिभ यु द जेनरल आइडिया एनसीपी डिटी इक्वल्स टु एनसीभी डिटी प्लस पिडिभी को ठाउँमा एनआर डिटी राख्ने। सो एन सबै क्यान्सल भएर जान्छ, सिपी माइनस सिभी यहाँ हुने भयो, डिटी डिटी पनि हामी कमन लिएर चाहिँ हटाइदिन सक्छौँ हैन, इज इक्वल टु आर। सो दिस इज क्वाइट सिम्पल वे टु फिगर आउट द रिलेसन अफ सिपी बाई सिबी। अझ यसलाई एम ले डिभाइड गर्ने, यसलाई पनि एम ले डिभाइड गर्ने, यसलाई पनि एम ले डिभाइड गर्ने भने स्मल सी, ओके, स्मल सिपी माइनस स्मल सिबी इक्वल टु स्मल आर। यो स्मल आर भनेको यो आरलाई एमले डिभाइड गरिसकेपछि आउने ग्राम पर के अरे यो मोलिकुलर वेटले डिभाइड गरिसकेपछि आउने यो प्यारामिटर हो स्मल आर है। ओके, सो दिस इज ओन्ली फर नाउ। So the remaining half part of this discussion will be there in the next video. That's why I like to ask, or I like to make sure that you will be tuning us. Okay, so I just like to stay tuned, followers there. Thank you.